Grazie Alex. Allora, vediamo, siamo 35, stanno mano a mano arrivando tutti gli altri. Quando volete iniziamo, se ci siamo tutti. Hello Ania, how are you? Hi, yes, I'm fine, thank you. And you? Fine, fine. You are our precious guide in all our webinars. Yeah. Okay, I think ciao Valeri, ciao Alenka. Ciao Nadia. Ciao, ciao. Okay, I think we can start. Augusto, puoi dire tu ai ragazzi di mettere i loro nominativi, forse? Ragazzi, sì, potete cambiare il vostro nome, altrimenti risultate tutti con il nome della professoressa Cuppone. Mi sembra un po' eccessivo. No, anche perché finirebbe come Facebook, dove abbiamo più di 120 Papa Francesco, più di 200 Valentino Rossi. Non mi sembra il caso di moltiplicare. No, non ho queste ambizioni, I'm not so ambitious, no. Per quanto la professoressa Cuppone sia bravissima e sia assolutamente il nostro faro per il liceo Battaglini, però ecco, moltiplicarla così. No, non tante. Quindi ragazzi, mettete i vostri nomi per favore. Ecco, qualcuno vedo che si trasforma, Sì, dai, forza ragazzi, sì. Anche perché altrimenti poi non ricevereste l'attestato. Saluto la professoressa Lincesso, buonasera. Sì. Buonasera. Io l'ho già comunicato ai miei alunni di mettere il loro nome e cognome. Spero Marilena is a great supporter. I hope I will great for you and for everybody. Anche I was absent last time because I was not well. I was ill. Ah, ok. I missed the chance of the second webinar. Ci sono anche altri docenti di altre classi, giusto? Sì, si dovrebbe collegare il professor Ricciardi. Ci sono. Eccolo, ciao Luigi, buonasera professor Ricciardi. Buonasera professor Ricciardi. He teaches history e philosophy. Ah, che bello. E poi il professor Sacco, non so se abbia fatto l'accesso. Ancora no, forse. E la professoressa Pulpito. Buonasera a tutti coloro che sono collegati. Noi siamo arrivati a 51 partecipanti in questo momento. Ok, io direi che possiamo iniziare. Allora, siamo... Posso interrompere un attimo? Prego, C'è un'alunna che mi dice che non sente nulla. Che cosa posso consigliare? Non è che è un problema di non sente, è un problema del suo computer probabilmente. Infatti, ora glielo sto scrivendo, va bene, chiedo scusa. No, dovrebbe aumentare semplicemente il volume dai tasti che ci sono nella parte superiore. Solitamente l'audio è F2, F3, poi può cambiare da computer a computer. Oppure può uscire, rientrare, provare. Potrebbe anche fare questo, sì. Sì, va bene, grazie. Allora, benvenuti al quinto webinar, che è l'ultimo dei webinar del progetto sulle microplastiche, che ha come titolo Il destino della microplastica nell'ambiente e poi parleremo della parte finale del concorso che riguarderà un futuro senza microplastiche. Abbiamo accennato di questa competition, di questo concorso finale negli altri incontri, negli altri webinar. Stasera saremo un po' più dettagliati e già da adesso posso dire che tutti quelli che hanno partecipato ai webinar... Sentiamo, c'è un audio aperto di qualcuno, per cui ogni tanto... tutti quelli che hanno partecipato ai webinar riceveranno poi l'email con l'invito e le regole per partecipare a questo concorso video finale di cui abbiamo detto e di cui parleremo ancora. Volevo dire questo: abbiamo fatto dopo l'estate, abbiamo fatto questo ciclo di webinar il 12 ottobre e il 26 ottobre le tematiche trattate sono state la microplastica negli ambienti urbani, e poi abbiamo parlato di rifiuti di plastica, cure e opportunità, e nello scorso incontro abbiamo avuto la possibilità di sentire anche alcune voci del territorio proprio da Taranto, con l'associazione Plastica Qua, che ha dato il suo contributo raccontandoci la storia. Intanto ringrazio i ragazzi che stanno facendo come l'altra volta, stanno scrivendo nella chat nome, cognome e classe, in modo che possiamo avere la
la certezza di tutti quelli che stanno partecipando. Se è sfuggito qualche attestato dei precedenti webinar, non vi preoccupate perché li riceverete. I vostri docenti ci stanno segnalando gli attestati che mancano e quindi procederemo tranquillamente a farvi avere tutti i certificati di partecipazione ai vari webinar. E per quanto abbiamo detto, siamo diventati ormai degli specialisti delle microplastiche, abbiamo visto le microplastiche in tutto, dalla microplastica in casa alla microplastica nell'ambiente, la microplastica nella nostra vita quotidiana, sociale, abbiamo visto le microplastiche negli pneumatici, abbiamo visto cosa è possibile fare con l'economia sostenibile, cioè con il riciclo delle microplastiche, abbiamo visto che cosa si può fare con il bio-nylon, con le esperienze di cui ci ha parlato Ania la volta scorsa nei video che abbiamo mostrato con questa società italiana che poi ha duplicato l'esperienza in Slovenia nel campo del bio-nylon e dei nuovi materiali che ormai vengono utilizzati nell'industria tessile e che diciamo proteggono, ci aiutano a creare anche non solo economia sostenibile ma anche economia circolare. Non so se prima di partire con tutte le varie tematiche, con la prima parte che riguarderà il destino delle microplastiche nell'ambiente acquatico, ci sono comunicazioni o altro che devono essere fatte da parte di Nada, Valeri? No, Nada no. Valeri, do you have to add something? Ok, no. No. Ok, perfect. We can go Solo on. Augusto, penso che direi che la prima parte di questo webinar sarà dedicato per le topic di microplastica e la seconda parte del competition, del video competition per gli studenti, no? Sì, perfetto. Quindi avremo una prima parte dove termineremo l'approfondimento del discorso sulle microplastiche nell'ambiente acquatico e poi passeremo alla descrizione del competition che riguarderà la parte finale di questo bellissimo progetto. Quindi per quanto riguarda le microplastiche nell'ambiente acquatico, la dottoressa Ania Bubik della Facoltà di Protezione Ambientale ci specificherà quelle che sono le esperienze pratiche, soprattutto nella parte slovena, nell'area slovena. Ania, please. Yes. Hello. I give you the ball. Yes, I will just shortly welcome all on our last webinar. So today we will talk about the last part of our microplastic story. So we will learn what can happen with the microplastics in the environment. So because I think it's important that we are aware of various sources, paths, and therefore also the consequences microplastics bring in the environment. So I really hope that also with this last part, we will convince you to be even more aware and on when using plastic, let's say, in general. Responsible. Okay, perfect. So yes, we can start now. We have, I think, 4 short videos. So Aleš will start with them. Okay. The research described in this video was carried out by students of one of the Slovenian secondary schools, under the supervision of a professor of biology, and a researcher from the Institute for Water of the Republic of Slovenia. Have you ever heard of a vast plastic island in the Pacific Ocean? Have you heard of the problems that turtles have with plastic straws? Have you ever heard that fish often eat plastic in the water? In recent years, much attention has been paid to the problem of environmental pollution by plastics. In this way, awareness of its adverse effects is growing, but the issue of microplastics remains hidden and unknown to people. This is precisely what attracted the students to explore the subject in more detail.
they decided to carry out pilot measurements of microplastics in red-eye fish in the Mura River basin, to determine which factors significantly influence the concentration of the microplastics in the fishes. Before the study, they set out 4 hypotheses. First, the amount of microplastics in fish increases with the size of the fish. Second, the amount of microplastics per fish increases along the Mura River. Third, that fish contain various forms of microplastics, that are fibers, fragments, films, foams, pellets and granules. Fourth, the amount of microplastics is higher in fish from standing waters and smaller in liquid water fish. Before revealing the research results, we need to know what microplastic is. It is a substance that represents one of the most critical global problems. The problem is a consequence of the decomposition of plastics into smaller particles, ranging from 1 micrometer to 5 millimeters. Microplastics can be divided into 6 categories shown on the screen: fibers, fragments, films, pellets, foam and granules. The primary source of ocean pollution is rivers. 70% of all microplastics come into the ocean by rivers. Microplastics come into rivers with sewage from industrial plants, direct discharge of waterways, treatment plants, precipitation, etc. However, it seems that the biggest are the households. For example, washing machines remove vast amounts of synthetic fibers from clothing, flush them into wastewater, and threw them into rivers and oceans. Microplastics have many adverse effects on organisms. They are divided into physical, such as mechanical damage, the illusion of satiety, and deterioration of the immune system, then the chemical, among which organic contaminants and additives are found, which are added to plastics and are harmful once they begin to be excreted inside the organisms, and biological influences, which are bacterial pathogens that can cause dangerous diseases. A month ago, microplastics were discovered for the first time in human blood, and researchers found them in as much as 80% of the people tested. This suggests that microparticles can travel around the body and stay in the internal organs, which can cause serious health problems. The students used different methods of work in their research. First, they chose the type of fish and the location of the fishing. Then they analyzed the samples in the lab. They then determined the particles' chemical composition and finally conducted statistical analysis. They chose the freshwater redfish because it occurs in both liquid and standing waters, is omnivorous, and is not difficult to catch. They selected 5 locations for fishing, ensuring that they were evenly distributed along the River Mura. 3 locations are directly on the river, and 2 are artificial lakes. Still, they belong to the river basin, as the water from the first lake flows into the Mura River, and the river often floods the second one. They also included the sites of major industrial areas and treatment plants, as they were interested in whether they impacted the amount of microplastics. After they were caught, the fish were weighed, measured their length, removed the gutted, and weighed. Next, the students dissolved the guts in a 10% potassium hydroxide solution and kept them at room temperature for 3 days. The contents of the glass were then filtered. Next, they transferred the prepared samples into petri dishes, divided into quarters for better transparency, appropriately marked and systematically examined under a microscope. In doing so, they ensured that there was no contamination from the air. Analyzing samples was lengthy, taking about 60 minutes for 1 sample and 50 samples to be examined. In the continuation, they determined the chemical composition of the samples with an infrared spectrometer. They also had to conduct a statistical analysis to confirm or reject the hypotheses. Finally, they helped each other with Excel and did the ANOVA and the t-test. They searched for microplastic particles in 50 samples, collected between the 17th and the 25th of October 2020. At each location mentioned before, they took 10 samples to make the data valid and draw credible conclusions. 94% of fish samples contained microplastics. They found 239 microplastic particles in 2 out of 6 categories. These were fibers and fragments. They found 230 fibers of different colors and lengths. The photos show a few examples of fibers,
photographed with the help of a microscope. They discovered some particles more easily than the ones on the right, while others represented on the right were somewhat more difficult, because they were hidden in organic matter. They discovered 9 fragments of irregular and sharp shapes and colorful colors. Since fragments are more interesting for research, they were examined by infrared spectrometry. This method easily analyzed the polymeric materials, as they have different chemical bonds and specific vibrational characteristics. As a result, they emit specific spectra that separate plastic from other organic and inorganic substances. They compared the resulting spectra with examples from the polymer spectra library and thus attempted to identify them. To be sure that it is a chemical composition of the particles, the sample matching with the one in the library must be at least 70%. In this case, the match was very high, about 98%. On the screen, we show an example of a spectrograph that indicates that the pattern on the left is polypropylene chemical composition. On the left graph, we can see that the amount of microplastics depends on the weight of the fish. The correlation coefficient is very high. They also found a correlation between the amount of microplastics and the length of the fish. The correlation coefficient is slightly lower than the weight but still high, which means that the first hypothesis can be confirmed. After conducting an ANOVA test analysis, they concluded that the amount of microplastics did not differ statistically between fishing locations. Thus, it can be supposed that Slovenian wastewater treatment plants and industrial plants do not significantly impact the quantity of microplastics. As already mentioned, the samples identified 2 of the 6 microplastic categories. These were fibers and fragments. We see that fibers have been heavily dominated everywhere, so we can conclude that the amount of microplastics is really the most influenced by households, that is, washing machines. On the right graph, we can see that the amount of microplastic particles along the river flow is increasing. When comparing the amount of microplastics in liquid and standing waters, they found that the amount of microplastics from liquid and standing waters do not differ statistically significantly. The first hypothesis was confirmed, as the students found a correlation between the amount of microplastics with the weight and length of the fish. However, they rejected the second hypothesis, as they discovered no statistically significant difference between the amounts of microplastics at different locations along the Mura River. Therefore, in this hypothesis, they considered only the locations directly adjacent to the Mura River. The third hypothesis can be confirmed, as microplastic particles are indeed present in fish, but only from 2 of the 6 possible categories. Finally, the fourth hypothesis is rejected, as they found that differences in the quantities of microplastics in liquid and standing waters are not statistically significant. They proved this through a t-test, which, like ANOVA, examines the presumptions of equality of 2 averages. At the beginning of 2021, only 6 studies were carried out in Europe on microplastics in freshwater fish. A small amount of research in this field has made the students aware that awareness of this topic is inferior. For this reason, they sent the results of their research to many people, including local fishermen, the media, and the surrounding population. They also started writing scientific articles. They were also invited to the Slovenian Parliament, where they presented the research results at the meeting, thus contributing to the ban on single-use plastic products. Furthermore, they performed on numerous radio and television shows, and we also achieved a gold award at the International Conference for Young Scientists. As a result, the number of research focusing on microplastics has increased. All this makes it clear that this research has contributed to addressing the problem of microplastics. The amount of emerging microplastics is very worrying, so we believe we should address this issue immediately, otherwise, it will be too late. Each individual can improve the situation by, for example, discontinuing the use of disposable plastic or not washing clothes unnecessarily. This research is only a small step towards the social change we strive for. It is, therefore, essential to find alternatives to plastic that will not burden the environment or harm animals and, consequently, ourselves. Thank you. Thank you for the video.
This is a very impressive video about the results and the research conducted. At the beginning, I was my first impression on the information that was given was all the seas are the problem of the seas are the rivers, which is not a problem of water, but it's a problem of what there is inside the water and what kind of water. This is a Slovenian research. I was thinking about the possibility to do this kind of research in Italy, especially in our town, where we have around the town of Taranto a lot of rivers that goes inside the main sea, the two seas that we have. Anya, do you want to add something on this research? Yes, it's quite incredible research for young students, and they really did a good job. And they really showed that microplastics can be found almost everywhere, you know. But as you said, there is a probably way to perform that some similar or research in Italy, in Taranto, but I don't know what is the fish population in your rivers. So maybe it's important to discuss what populations or which organisms are often present in different parts of the river basin. So yes, it could be done. Maybe it already was. So I don't know the Italian researchers, but in Slovenia there are many researchers, and there were also one project. I think Pirates of Microplastics, something like that. And they found microplastics in different parts of diverse ecosystems, especially water and rivers. So yeah, there are a lot of projects and research around the world right now. So Augusto, you know that in Taranto we got an important group of researchers, the so-called Ionian dolphin conservation. They are marine biologists, and they are going to deal with not only the dolphin watching activities, but also some research related to the sustainability of our seas. Yes, they have the Center of Research. I read a lot about them. I tried to involve them in our project, but it was not easy because they are doing a lot of contemporary. Yes, during in the meanwhile they are they have put a big eye under the sea, and there is a live streaming activity now. I got the link to YouTube. Before translating a little bit for the students for the Italian part, I would like to ask to Anya, as the result of the research, one of the most important problem is the education in the field of microplastic. But in this case, there is a particular form of education, considering that the washing machine is the main problem. This time the education is not to the students, to the young people for plastic, but to the mothers for the washing machine. This is a new kind of education that we have to suggest to the European Commission to create projects to make educated the usually mothers or people that works with washing machine. Yes, this is a project for a general society, right? Not just for young people. Yes, I agree. Usually they say that the part that need education are the young, but how many young people use the washing machine? Just students outside the house. Yes, but still we can change their shopping habits, maybe. Yes, we can. Yeah. Yes, and the use of garbage correctly. Yeah. Quindi stavamo dicendo
che in questo caso, proprio perché uno dei problemi principali è il fatto che questo tipo di inquinamento nasce dall'uso delle lavatrici, sostanzialmente dal fatto che ci sono questi resti nelle lavatrici, in questo caso il progetto dovrebbe riguardare non solo i giovani, l'educazione allo smaltimento dei rifiuti e tutto quanto, ma anche in questo caso i genitori, le mamme, in special modo coloro che utilizzano principalmente e maggiormente le lavatrici, perché un tipo di educazione all'utilizzo di questo strumento potrebbe anche far sì che i resti, diciamo, di microplastica non vadano attraverso i fiumi a sfociare nei mari, inquinandoli per la maggior parte. Augusto, I have just sent to our chat the link to YouTube, where there is that fixed height, high water, underwater eye by Ioni Andolfi Conservation. And there is a live stream. Oh, thank you. Thank you so much. I think we can, if we have time, we can show later. Okay. We can try. Okay, because we have now another video, Microplastic in the Ocean, a deep dive on plastic pollution in Monterey Bay. Ales. The California coast, and Monterey Bay in particular, is a beautiful place. It's hard to look out across this ocean and to say, there's a massive problem of ocean plastic pollution out there. But that's exactly what we found when we looked below the surface. We have a challenge to understand the problem of plastic pollution in the ocean, which is why we partnered with the Monterey Bay Aquarium Research Institute. Pull that back up. MBARI uses robots and other tools to explore and understand our oceans, including this one, the ROV Dock Ricketts. All right, here we go now. Get wet. Going out on an ROV dive is really like visiting another planet. We're using these robots to go down into a habitat that's truly inaccessible by humans. When you travel through the deep sea, the ocean looks like a starfield. All of these particles are actually dead animals and plants that are raining down to the depths of the ocean. This marine snow is what feeds a lot of deep sea creatures. And in some of these particles, we can find microplastics. Microplastics are some of the smallest pieces of plastic found in the ocean. These microplastics can be as small as the width of a human hair. We've measured microplastics throughout the water column, starting from the sea surface and going down to 1,000 meters using our robotic vehicles. We found microplastics at every depth we sampled in Monterey Bay. The most common type of microplastic we found in the deep sea was PET. PET is a very common plastic polymer that is used in a wide variety of single-use plastic products. Plastic has become this very convenient and durable item for so many products that we depend on. The sheer volume of single-use plastics that's produced means not all of it can make its way into recycling, so wind and rivers carry plastic downstream into the ocean, where large materials are broken down into smaller and smaller materials and eventually become microplastic. What was most surprising about our results is that we found the most microplastics 600 feet below the surface of the ocean. It shows that the extent of plastic pollution reaches down into the deep sea. Microplastics are not just an ocean surface problem. I didn't expect to see so many plastics at depth. When you think of the source of plastics, which is us, you'd expect to see a lot more near the surface. Animals in the deep sea feed on particles in the ocean that are about the same size as microplastic particles.
We use laser-based imaging tools to understand how animals in the deep sea are ingesting food and microplastics that might be in the water column. These animals can then be eaten by other animals that either may live at the sea surface or on the sea floor. And so you have an expansion, let's say, of different kinds of animals that can be impacted by our plastics. This research really shows that animals are ingesting microplastics and it's becoming part of the food webs. And it's hard to know if those plastics will ever leave those food webs. How do you get people to recognize that there's big problems in that ocean right there? It's hard because it's so beautiful and everything looks great. 500 pounds of plastic makes its way into the ocean every second. But the great thing about this problem is that we can solve it. Recycling alone is not the answer. We have to tackle the problem of plastic pollution in the ocean at its source. And that means using less single-use plastic in our everyday lives by asking businesses to provide us better solutions and recognizing those places for the changes that they do make. Ok, davvero interessante, bellissimo anche a livello di immagini. Siccome questo video era in inglese ma con i sottotitoli in inglese, chiedo se era chiaro a tutti, se è chiaro a tutti quello che insomma è stato detto, ma era anche scritto nei sottotitoli, non essendo in lingua italiana. Sì, per me è chiaro. Grazie Samuele. Di niente. Per tutti gli altri tutto ok? Era tutto chiaro? Sì. Qui il problema è assolutamente più importante, proprio lo smaltimento dei rifiuti e cercare di creare un sistema attraverso il quale possano essere smaltiti diversamente per evitare che facciano questa fine negli oceani e soprattutto che vengano ingeriti poi dai pesci in generale, dall'ambiente marino, perché come vedete poi per smaltirli è un problema immenso. Questo è un problema proprio non solo di smaltimento di rifiuti, è un problema più generale di etica, di cultura, che deve essere assolutamente modificato. Ania, do you want to add something to this video? Yes, one very interesting thought, because I heard that the most common polymer found in Monterey Bay was PET, yeah, but I don't know, I think on the first or the second webinar, we were talking about the type of polymers mostly used in Europe. And PET is not so commonly used here or produced and used in Europe. It's just, I think, less than 10% of all polymeric material. So this was quite surprisingly for me. So probably in USA, PET is more oftenly used than in Europe. Right. Mm-hmm. Yes. This is always the same problem about continents, because we can try to help Europe in every way it's possible, but it will be a problem if we don't have an education for the rest of the world, considering the sensibility that we show every year, in centuries, because the European Union is always the first in Europe for the resolution of environmental problem, but without the other continents it's very, very difficult to resolve this problem. Yes, but regardless of the type of polymer, the result is accumulation in food web and food chain. So it's PET or PP or PE, no matter continents. Yes. Maybe because it is more expensive to produce PET products or not. I'm not really sure, but PET is mostly present in the bottles. So maybe it's just also our habits, because we are quite used to not to use so many plastic bottles anymore in Europe. So I don't know what is going on in USA. So maybe that could be a reason. Yeah. Hard decision. Yeah. Very, very hard one. Ok, let's go to the other. Passiamo all'altro video.
Microplastics in the ocean, la minaccia delle particelle sintetiche. The third one. Le microplastiche sono delle microparticelle che si originano dalla usura dei materiali in plastica che noi utilizziamo quotidianamente, che sono presenti in tutti gli ambienti, che possono essere dell'ordine dei millimetri, ma molto più piccole, quindi dell'ordine dei micrometri, cioè 1 milionesimo di metro, piuttosto che 1 nanometro, che è 1 miliardesimo di metro. In relazione alle dimensioni noi distinguiamo microplastiche, nanoplastiche, ma anche microfibre e nanofibre. I tessuti sintetici producono delle microparticelle che sono microfibre o nanofibre in relazione appunto alla dimensione, e anche queste vanno nell'ambiente sia per usura diretta dei tessuti sia anche per il lavaggio costante che noi facciamo, quindi attraverso le acque reflue andranno nell'ambiente, o andranno, per esempio, se vengono utilizzati fanghi di risulta per esempio dell'impianto di trattamento in agricoltura, vanno a contaminare i suoli. Alcuni studi che noi stiamo facendo mirano, grazie a un metodo che siamo riusciti a brevettare, che ci fanno ovviamente vedere queste particelle in vari substrati. Il metodo è in grado di guardare appunto le micro e le nanoplastiche in tutti i campioni di origine sia inorganica che organica. La differenza dei nostri studi rispetto a quelli finora condotti nelle altre parti del mondo è proprio quello di riscontrare particelle più piccole dei 10 micron, ovvero tutte le particelle che, oltre a essere ingeribili, poi sono assimilabili dall'organismo ed entrare in circolo ematico ed essere distribuite in tutti gli altri tessuti. Abbiamo micro e nanoparticelle che sono in grado di penetrare all'interno degli organismi viventi. Gli studi sono in evoluzione e siamo stati in grado di guardare innanzitutto per esempio le acque minerali. Un primo studio che è stato pubblicato mette in evidenza la problematica del rilascio di queste particelle nelle acque minerali. Abbiamo visto che non è soltanto il rilascio da parte della parete della bottiglia, ma è anche la plastica che si trova già all'interno delle bottiglie quando vengono riempite, perché c'è un sistema di estrusione della plastica dal blocchetto di plastica a caldo ad elevate temperature che produce una micronizzazione della plastica dentro la bottiglia. La bottiglia poi viene riempita appunto con l'acqua minerale, quindi sicuramente la bottiglia è pulita da un punto di vista microbiologico perché è sterile, ma non pulita da un punto di vista della presenza di queste microparticelle. Lo studio ha voluto proseguire indagando tutta una serie di alimenti che arrivano sulla nostra tavola, e quindi abbiamo studiato i vegetali, i pesci e stiamo andando a guardare altri tipi di alimenti, perché il nostro scopo è proprio quello di calcolare quanta plastica ingeriamo con un comune pasto. Abbiamo lavorato per esempio sulle patate, le carote, le lattughe, i broccoli, la mela e la pera come principali frutti più utilizzati fra l'altro nella maggior parte del corso dell'anno. Noi prendiamo i prodotti sia nei mercatini per esempio bio piuttosto che nei mercatini rionali, sia nella grande distribuzione per capire eventuali differenze, ed effettivamente c'è una piccola differenza nella quantità di particelle, ma non è sostanziale. Per quanto riguarda i campioni di vegetali, gli ortaggi, abbiamo riscontrato una concentrazione media di microplastica intorno ai 100.000 particelle per grammo, mentre per quanto riguarda la frutta, quindi mele e pere, le concentrazioni riscontrate sono state più elevate in termini di 200.000 particelle mediamente per grammo. E questo un po' ci aveva sorpreso. Poi invece, andando a studiare il sistema ovviamente di nutrimento della mela
quando si forma ovviamente come frutto, abbiamo visto che si forma un apparato reticolare di nutrimento molto fitto, quindi questo aumenta la superficie di assorbimento e di scambio. Ecco perché nella mela troviamo molte più plastiche rispetto per esempio ad altri vegetali. E poi naturalmente, a parte i vegetali, dicevo, abbiamo fatto studi sul pesce, che non utilizza il nostro metodo brevettato, perché abbiamo lavorato su particelle da 10 micron e 3 micron già standardizzate. Ci sono particelle anche colorate proprio per riuscire a distinguerle, quindi attraverso anche il colore, e lì abbiamo fatto degli studi sperimentali pilotati in cui alimentavamo degli organismi marini, nel caso specifico con le particelle da 10 micron li abbiamo messi nell'acqua della larva dello zebrafish. Abbiamo lavorato con particelle in polistirene blu, facilmente quindi identificabili, e dall'altro invece abbiamo lavorato con le particelle più piccole da 3 micron sulla comune cozza. Entrambi, diciamo, le sperimentazioni hanno determinato una consapevolezza su base scientifica che le particelle non solo vengono assorbite dagli animali, ma ci hanno messo in evidenza la facilità con cui queste particelle raggiungono organi particolarmente utili alla sopravvivenza dell'animale. Per esempio, nel caso del modello zebrafish ci siamo resi conto che queste particelle si disponevano non solo nell'apparato gastrico, dove era ovvio ritrovarle, ma purtroppo sono arrivate alle cornee degli occhi, al sistema encefalico, quindi anche nel cervello, e si sono dislocate lungo tutta la corda, quindi diciamo nella lisca. E questo è un problema perché, come avviene nello zebrafish, possiamo per similitudine immaginare che anche nell'uomo questo passaggio e questo trasferimento da apparato gastrico a tessuti di organi, come può essere il fegato, come può essere il polmone, come può essere per esempio il rene, può essere valutabile come una via di assimilazione. Per quanto riguarda invece il modello di Mytilus galloprovincialis, ci ha dato anche evidenza che queste particelle possono arrivare a degli organi particolarmente importanti, quali ad esempio quelli riproduttivi. Infatti abbiamo trovato le particelle dentro l'organo riproduttore, in particolare nelle ovaie, e qui si apre quindi uno scenario particolarmente complesso, che quindi può anche in parte ipoteticamente supportare l'ipotesi che gli stock ittici nei nostri mari stanno diminuendo non solo a causa della grande pressione di pesca che l'uomo sta attuando già da decenni, ma che ci sia anche una minore riproduzione. E sulla base di questo è partito uno studio sull'uomo con il professore Castellino di chirurgia, il professore Inserra e il professore Fatuzzo di nefrologia. Questo è un po' quello che ci guida, cioè la voglia di dare un contributo proprio per la salvaguardia della salute della popolazione. Il nostro gruppo fa epidemiologia ambientale, ma naturalmente ci interessa tutto l'ambiente, ci interessano gli organismi viventi, ci interessa ovviamente mantenere salubre il pianeta, in prima istanza per salvaguardare il futuro dei nostri figli. So Italian research. Sì, questo non ho visto da dove. Ania, do you know which Italian university is this one? Or laboratory? No. No. Okay. It was absolutely interesting and the relationship between medicine and the study, the research on microplastics. That's very interesting and effective. And the main problem of food and health, especially food that we consider natural, like the apple, for example, because the apple is the injured one food. It's shocking. Yes, it's absolutely shocking results. Yes, it's shocking. It's a shocking reality. I wonder
if the awareness of the individuals can be important to find a solution to the problems, I'm doubtful about it. It does not depend on the individual choices, in my opinion. It is a matter of policy related to all the world, in any country, because it is such a huge problem, such a very serious problem, that the individuals by themselves can't find the solution to this problem. I mean, the production of cleaning products, of plastic bottles must be stopped. It is not, in my modest opinion, not only a matter of making the right choices, not to use the washing machine too often, to buy less clothes, and so on. It must be solved at the source of production, the problem. In my opinion. I agree with this opinion, and I would like to say that there can be a strong relation between this that we saw in the video and probably a lot of the cancers that we have in all the parts of the body that they discussed about, because it's an interesting study that they are doing it, that probably I suggested to the students that it can be a great idea to do the video of the competition related to this, for example. It's a very, very interesting one. It can be a great idea to prepare a video on this, but it's just my opinion. Ania, do you want to add something to this? No. No, ok. Ci sono altre opinioni? Qualcun altro vuole aggiungere qualcosa su quello che abbiamo visto? Abbiamo visto, insomma, che tutte queste ricerche fatte, come diceva giustamente la voce guida, le persone che hanno partecipato a questa ricerca, su particolari tipi di alimenti che erano appunto presi dai supermercati, ma anche dai mercati normali, e insomma abbiamo visto che i resti delle microplastiche sono in tantissimi frutti, in tantissimi vegetali, e soprattutto poi sono stati ritrovati nel corpo di questi animali, ma soprattutto è molto importante l'effetto che possono avere anche per il corpo umano. Personalmente sono assolutamente scioccato da ciò che abbiamo visto circa l'imbottigliamento delle bottiglie di plastica di acqua, perché per quanto noi possiamo pensare che l'acqua sia salutare, che noi beviamo semplicemente l'acqua e buttiamo la plastica anche riciclandola, in realtà abbiamo comunque risolto poco, perché poi all'interno della bottiglia ci sono dei rimasugli di microplastica che comunque danneggiano il corpo umano. Questo è assolutamente... È un ciclo vizioso. Sì, anche perché poi noi possiamo fare tutte le norme che vogliamo per riciclare, per le buste di plastica, per questo e per quest'altro, e poi ingeriamo quantità di microplastica perché il sistema di imbottigliamento lascia dei residui nelle bottiglie. Questo secondo me è veramente... It is not only a matter of recycling. Sì, we must stop producing plastic in any field. Otherwise, I can't imagine what will happen in the future. Yes, but this will really last a long time, since plastic really has a lot of benefits. So it's the matter of the whole society, and I think it will last a long time to be at the point you wish we will be. So, but still, I think that it's the matter of the policy. Yes, I agree, but still, I think each of us can do something to improve this situation, and if we know more, we can do better to the environment. So it's, yes, I think it's quite easy.
Yeah, I agree. It depends only on the individual choices, but we can solve the situation alone. As individuals, I mean. Yes, we can contribute to the how to decrease the problem. We are not able just to resolve. Yes. The problem in producing plastic was due to the fact that it was cheap material. That was the problem. And so that's the reason why, as we have we saw past school year, it is also inside any product, any product we use in and so that's but I did not think, for example, that it could be present inside makeup. I ignored it, but it is everywhere. So how can we do to solve the problem? Even because if we buy good products, we can't afford to buy them because they are too expensive. So the solution is to provide biological products devoid of any microplastics at lower prices so that people can afford to buy them. I don't know. Personally, I feel myself really unsafe. This afternoon we are 94. We are 94 brains and we are all discussing about it. If we consider how many brains in the world understand what we are saying this afternoon, and the number is a very short number comparing to the population of the world, 7 billion people going to 10 million of people. And I think we are just a drop, a very short drop. And we will not see the end of this process, and it will take a lot of time to make easier for the world to understand this. And we are just trying to say what or do what we are doing and nothing more. We are the starting point. We will not see the end. It's too difficult for the population of the world, and for how aggressive is the market today. This is just my opinion, but I feel myself really unsafe after what I saw in the last video. There is no will to face the problem for economic interest, big economic interests. Let's just try to spread our understanding, our idea, what we are sharing this afternoon, especially for the students. Let's say, okay, for every student of this group, we have to say, tell to another student. This is the word of mouth effect. It's the only thing we can do. Per gli studenti dico, raccontate quello che abbiamo appena visto ad altri studenti, raccontategli a che cosa andiamo incontro e che cosa sta succedendo e che è quello che succede nel mondo, che anche quando bevete una bottiglietta d'acqua, in quella bottiglietta d'acqua che voi riciclate e correttamente eliminate attraverso il giusto riciclo delle immondizie, in realtà può contenere qualcosa che è nocivo per il vostro corpo. La diffusione di queste idee, di questa conoscenza, è l'unica soluzione per ampliare maggiormente la ricezione di questi contenuti. Grazie. Okay, we can go to the last video, which is from ENEA Channel, Microplastiche, un problema sotto osservazione. Aleš. Sočno in sadno, žametno kremasto. Odkrite nove gele za prhanje Palmolive Smoothies.
Passeggiando in una spiaggia, magari dopo una mareggiata, ci si rende conto di quanti rifiuti il mare ci restituisca. Rifiuti che per lo più sono di plastica, ovvero di materiale polimerico artificiale derivato dal petrolio. Da quando è stata inventata e soprattutto è stato trovato il modo di produrla a livello industriale, la plastica, grazie alle sue proprietà di resistenza, leggerezza e durata, ha sostituito materiali come metallo, legno, vetro, cuoio, fibre naturali, diventando ormai essenziale nella nostra vita quotidiana. Non ne possiamo più fare a meno. Produciamo milioni di tonnellate l'anno di plastica e la maggior parte degli oggetti che produciamo ha un tempo di vita d'uso molto breve. In compenso ha tempi molto lunghi di permanenza nell'ambiente come rifiuto, dell'ordine di centinaia di anni. Perché questo? Perché la plastica non è biodegradabile. Le molecole di cui è composta, i polimeri, sono molto grandi e complessi per essere attaccati dai microrganismi. I legami chimici che tengono insieme queste grandi molecole si indeboliscono soprattutto per effetto del calore ambientale in presenza di ossigeno e si rompono man mano che vengono attaccati dai raggi ultravioletti, e tutto ciò avviene molto lentamente. Molti detriti dapprima ingialliscono e subiscono una sorta di cristallizzazione, poi si formano delle crepe e diventano sempre più suscettibili alla frammentazione dovuta all'abrasione della sabbia e all'azione delle onde e degli agenti atmosferici. Nelle spiagge, oltre a questo deterioramento naturale, la frammentazione può essere causata dal calpestio o dal passaggio di mezzi meccanici durante le operazioni di pulizia e di ripascimento. Nell'ambiente marino e nelle spiagge viene ad accumularsi una grande quantità di microplastiche, apparentemente insignificanti perché poco visibili e che hanno un impatto meno eclatante, ma che si sta rivelando ancora più grave rispetto a quello dei grandi rifiuti. Le microplastiche, entrando nella catena alimentare, sono infatti più pericolose delle macroplastiche. Le sostanze tossiche contenute all'interno delle microplastiche sotto forma di additivi e quelle assorbite sulla superficie dall'ambiente esterno, una volta che vengono rilasciate all'interno dell'organismo, possono trasferirsi e accumularsi in maniera esponenziale da un livello trofico a quello successivo, attraverso un processo che viene detto processo di biomagnificazione, e arrivare anche sui nostri piatti. Magari potremo evitare di ingerire i frammenti che scarteremo con il tratto digestivo di un pesce, per esempio, ma non le sostanze tossiche che si saranno accumulate negli altri tessuti. Proviamo ad osservare più da vicino alcune microplastiche che abbiamo raccolto in spiaggia e proviamo a descrivere le caratteristiche e immaginarci la loro storia. Utilizziamo un piccolo microscopio digitale che non ha oculari come il microscopio classico, ma una camera digitale che, collegata al computer, ne permette la visualizzazione dell'immagine sul monitor. Questi sono frammenti di oggetti in plastica diversamente colorati. Ora li osserveremo uno per volta ad un ingrandimento maggiore. Questo frammento rosso vediamo che ha una superficie degradata e dei bordi netti in cui si può vedere il colore originale dell'oggetto. Cosa significa? Che la frattura è recente, per cui possiamo ipotizzare che sia avvenuta meccanicamente, ad esempio perché è calpestato o schiacciato da mezzi meccanici. Questo frammento blu invece ha dei bordi leggermente arrotondati ed è meno evidente la differenza di colore tra la superficie esterna e l'interno. Probabilmente è da più tempo che si è fratturato. In questo frammento rosso-rosa possiamo notare in alto delle microfratture superficiali. Che cosa ci indicano? Ci indicano che il frammento stava subendo gli effetti della fotodegradazione ad opera dei raggi ultravioletti, che agisce proprio indebolendo la superficie dove si forma poi una rete di microfratturazioni. Molti frammenti sono bianchi o semitrasparenti, derivano con molta probabilità da frammentazione di contenitori di polipropilene o polietilene. Si notano delle crepe più o meno profonde, che saranno i prossimi punti di rottura. Anche in questo frammento verde possiamo osservare che la superficie è degradata ed è come se si fosse cristallizzata,
Inoltre si stanno formando delle crepe dove si stanno infilando particelle di sedimento. Anche in questo frammento blu vediamo che nelle crepe ci sono dei granellini di sedimento che contribuiscono al degrado della microplastica. Questo è un frammento blu ma trasparente, di aspetto vetroso. Potrebbe trattarsi di un frammento di polistirene che si è rotto da poco tempo. Anche questo frammento trasparente è di polistirene, è un frammento che deriva dalla rottura di una siringa usa e getta. Infine vediamo un cotton fioc che si sta rompendo. Anche i cotton fioc sono usa e getta, per cui il loro tempo d'uso è molto breve rispetto alla permanenza nell'ambiente. Sono stati però messi al bando, al contrario delle siringhe, in quanto non hanno nessuna ragione se non quella economica per essere fatti con la plastica. Questi sono i pellet, granuli di polimeri di dimensioni di 3-4 mm. I pellet non derivano dalla frammentazione delle plastiche, ma sono granuli che vengono utilizzati dall'industria manifatturiera per la produzione degli oggetti in plastica. Non si dovrebbero trovare nei rifiuti, invece vengono dispersi nell'ambiente durante i processi di lavorazione e soprattutto durante le fasi di trasporto. E si fa prima a produrne e a comprarne degli altri piuttosto che recuperarli. Si trovano praticamente ormai in tutte le spiagge del mondo, anche nei posti più remoti. Questo è un pellet di polietilene di forma rotondeggiante ovale e è ancora lucido, non segnato, per cui non ha ancora subito processi di degrado. Sulla superficie di questo pellet invece si incominciano a vedere i segni del degrado. Anche i pellet possono essere diversamente colorati, diciamo che la maggior parte sono o bianchi o trasparenti o neri. Anche nei pellet, come possiamo vedere, l'azione della temperatura e dei raggi ultravioletti porta alla degradazione dello strato superficiale. Infine osserviamo una terza categoria di microplastiche che deriva dalla frattura di oggetti come vaschette monouso del supermercato, cassette utilizzate nel commercio del pesce e degli ortaggi, fatte di polistirolo. Il polistirolo anch'esso è un polimero artificiale derivato dal petrolio e quindi si degrada lentamente, ma è stato dimostrato che assorbe molto bene la luce solare e che in presenza di raggi ultravioletti degrada relativamente più velocemente di quello che potevamo pensare. Invece dell'ordine di 1000 anni si parla di centinaia d'anni, comunque sempre un tempo molto lungo. Questa è una pallina di polistirolo isolata, ancora nuova, che non ha subito processi di degradazione, mentre questa è una pallina che è ancora integra, ma è colorata, ha assorbito delle sostanze dall'ambiente in cui si trovava. Qui invece abbiamo un frammento di polistirolo che ha inglobato delle particelle probabilmente di catrame e che hanno colorato la superficie ma hanno contribuito anche al suo degrado. Queste sono le cosiddette palle di mare, il cui nome scientifico è egagropilo. Sono agglomerati più o meno sferici di residui di foglie di posidonia. Le fibre che si sfilacciano dalle foglie si aggregano centrifugate dal moto ondoso e dalla risacca e durante la loro formazione possono incorporare frammenti di plastica e microfibre. Ormai tutti sappiamo che la plastica è un grosso problema, ma quello di cui non ci rendiamo ancora conto è che il problema non dipende tanto da questo materiale in senso assoluto e che non è da demonizzare. C'è ancora molto utile e in alcuni casi attualmente insostituibile, ma il problema dipende dall'uso improprio che ne facciamo e dalla cattiva gestione dei rifiuti.
Nessuno si deve sentire esente per cambiare rotta, anche con piccoli gesti e sani comportamenti. Molto interessante anche quest'altro, questo studio fatto, sembra Viale del Tramonto a Taranto. Sì, sì, infatti, la stessa sensazione. Let's say the invisible reality. Questo dovrebbe essere, ha dato una risposta al mio quesito sul fatto di la conclusione. A conclusione diceva di non è possibile fare a meno della plastica, ma che il problema, parte della soluzione, dipende dalla responsabilità di ogni individuo, contrariamente a quello che, come vedevo io, insomma, la situazione. Ma io continuo a pensarla così, cioè non è che l'individuo non possa fare nulla, anzi, ma il problema è come si fa, perché se si produce la ritroviamo dappertutto, e non soltanto perché magari si possa riciclare meglio, eccetera, eccetera. Perché come fai a riciclare plastica, microplastiche che sono contenute, sono contenuti nei prodotti per la pulizia, quindi detersivi, eccetera, eccetera, che vanno direttamente nell'acqua. Come si fa a riciclare questa roba? La settimana scorsa, o 2 weeks ago, maybe, I don't remember, abbiamo visto un'azienda del Trentino virtuosa. Yes, of course, but the problem is that these products cost too much. Yeah. People, normal people, can't afford to buy them. That's real. C'è un intervento in italiano. For example, clothes made of natural fibers, they cost too much. And that's the matter, that's the problem. We have to invest in this kind of circularity. Certo, Yes, of course. In my opinion, è assurdo pensare che nell'epoca in cui l'uomo va sulla Luna, ormai come se si va da un continente all'altro e tenta di colonizzare nuovi continenti, non riesca a creare un elemento similare della plastica, sostituirla, non dico completamente, ma quantomeno con qualcosa che possa essere più facile da smaltire. Io non credo che, per quanto, come dice il video, non debba essere demonizzata, mi rifiuto di pensare che la plastica sia insostituibile alla luce della tecnologia che oggi abbiamo. Probabilmente ci vorrà ancora un po', ma credo che ne usciremo da questa schiavitù, assolutamente. Gianluca, che è la nostra voce studentesca, ha scritto in chat qualcosa. Sì, nacque una questione simile qualche anno fa contro i venditori di bevande che lasciavano le bottiglie esposte al sole al di fuori dei negozi. A similar issue arose a few years ago, where a beverage vendors leaving bottles exposed to the sun outside. Sì, un fatto vecchio, in effetti ce lo ricordiamo, no? E quindi è simile a quello che è stato presentato, dice Gianluca. We have often the habit in general leaving water bottles in the car. Sì, anche le lasciamo nell'auto, no? And it is not a very healthy habit. Is it the same? I don't know. And yeah, the question is from the student is it comparable what we saw in the video with the general problem when we leave, for example, the plastic bottle full of water in the car during the summer with the hot temperature? Yeah, first we have to say that those materials cannot degrade so fast. So
take a lot of time that the UV radiations degrade our bottle. So, but yeah, it's possible if you leave the bottle for many years there. So yeah, but it could be a little bit damaged, but not too much or a lot. Maybe one thing I would like to emphasize regarding this video, I'm sure that I didn't understand and hear everything, but still, maybe for students, I would like to point out that it's not possible just under the light microscope to recognize the type of plastic. You know, I can say we are not able to correctly determine the polymers. We can just assume on the type. So more complex analysis of the structure is required for that. So usually it's used infrared spectroscopy or infrared microscopy to record the spectrum, the structure, the chemical structure, so the spectrum, and afterwards you compare your spectrum to the library. So you can, based on the data in the library, assume what type of polymer is present in your sample, for example. So just to explain that it's not so easily to determine the plastic type or the polymer type in the water sample or in soil sample. Maybe just that. Yeah. For sure, just to answer to the students, it depends on the place in which you are, because if you are in the Sahara Desert and you leave the bottle with the water inside, I think it's more easy to have problem with this bottle of water. Absolutely. Yeah. Yeah. Okay. Maybe just one more question. I couldn't find out where the pictures in this video of the coast were taken. Was there those photos from Italy, or? Yes, I think that the research was made in Italy. I don't know which coast, okay. Which part, but I don't know which part of the Italian coast. Consider that Italy is full of coasts. Yeah. Okay, now we have to present we have the storytelling video for the competition. I think Valery, it's your time. Yeah, sure, of course. Let me share my screen. Andiamo alla presentazione del concorso finale. Yeah. So this is the competition is the last act of our project. So the project ends next year I think in May. And the title of this competition is A World Without Microplastics. No, we have already produced a lot of microplastics, and probably it will stay for a long time in oceans, in rivers, and so on. But still, this is kind of a challenge for us. So, and we count on imagination of students. So to find some way how to reduce, how to omit production of creation of new microplastics. And during the webinars, we heard a lot of ideas how to tackle this problem. So how to create a world without microplastics. We mentioned, I don't know, so the plastic basically is the main problem, but probably, as Anya said, it's not possible to live without plastic today, because we have a lot of products that are made of plastic. But still, we can consider, I don't know, ways to reduce maybe the use of plastic. Today, shopping habits were mentioned, so reducing the number of bought pieces of clothes made of synthetics.
we can also replace some products maybe with natural materials, wood, for example. So instead of plastics. So another way how to deal with microplastics is to I don't know, to invent some kind of approach to disintegrate the microplastics, so to collect the microplastics and to use it, to recycle it or whatever, I don't know. So waste management is also a way to work without microplastics, and so on. So we heard a lot of ideas, and I'm sure that younger generations, because of their imagination, will I don't know, will be able to find some kind of innovative idea how to create a world without microplastics. So the idea is to create a video about this. So we are starting with the competition actually today, and students have time until end of January, so January 22nd, to come up with the idea, so creative idea, and to produce the video. And we will close the competition at final event, online event, so Italian students together with Slovenian students on March 15. So we have quite a lot of time until then, but still time flows very fast. So the idea, who can participate? So students can participate. So our idea is that teams of up to three students can be involved in production of a video. So maximum 3 competitors, three students, not more. And each team, so of 3 competitors, 3 students can prepare 1 video. So this is the idea. And the number of teams participating in the competition is not limited from individual school. So because also in Taranto, so the school is huge. So there are actually no limitation regarding the teams, regarding the participants in the competition. So this is about the participants. About the videos itself, so video should relate to the content of our webinars. I already gave some ideas. So creativity, imagination is very important. The videos should be 3 to 6 minutes long. So these are, I don't know, not very short videos, but also not very long videos, 3 to 6 minutes. And we suggest that they should be recorded in full HD resolution, which means 1920 per 1080 pixels. And permitted formats are MP4, MOV, and AVI. I would like to emphasize those 3 formats because it will not be possible to submit other formats of videos, because a lot of different formats exist, but those 3 are the right one for our competition. Copyright is also included for the soundtrack? Yes, so students should be aware that because the videos will be uploaded to YouTube, and YouTube checks the audio part of the video, so the music. And if there is some copyright problem behind it, I don't know, some consequences might happen. YouTube can even block the video, or block part of a video, or block just the audio. So some problems might happen. So be aware of copyrights, especially of the audio part of music and similar elements.
how to submit. So we already created a tab named competition on our website. Here you have the address, so microplastics.today. And there is a tab competition where you will be able to upload or to add your video. I will show you later on how this how this is some kind of enabled. So which data do we need? So when you will be submitting the video, we will ask you also to add your data. So your name, surname, and of course, names and surnames of all other authors or participants. The school should be also there, title of the video, and we also need an email address to contact you, and also if, to invite you to the final event and so on. So this we need, and here you have, so this is the recording, a short video of our website. So you can see here microplastics.today/competition. And here you can upload your video. So you can see here the plus sign. So if you press the plus sign, then you will be able to upload your video into our website. I will show you here. Here is. So you can see. So you just press the plus button, then the window appears, and you will be able to find and select your file. So the file should be MP4 or MOV or AVI format. And here, if you press description, you will be able to enter your data. So the names, this is in Slovene language. It's not important. So the names of the authors, 3 authors, up to 3 authors, then you should also add the data about your school and the title of the video, and also your email, so the contact email. So this is all in Slovene language. You just save and then press start upload, and the video will be uploaded to our website, and we will be able to check it and proceed with the competition activities. So this is it about uploading your video. Let's go on. So about the evaluations, so all the videos will be evaluated, and there are 2 parts of the final score. 80% of the evaluation of the assessment will come from the expert committee. So we have already defined a group of experts, and they will mark all the videos. So regarding the originality, regarding the content relevance, regarding the technical implementation, so of the video itself, and the message behind the video. So if the message is clear or not so clear. So you have the weights also here, so 20% for each criteria. And the remaining 80%, so 100% is the whole assessment. The remaining 20% comes from the audience side, because all the videos will be uploaded to YouTube, and you will be able to collect likes. So the number of likes is also very important. An individual, so which an individual video collects.
So we already have our YouTube channel. As I said, all the videos will be uploaded to the YouTube channel, and there is a special playlist within the YouTube channel called Video Competition. And until 1st of February next year, all the videos, all the submitted videos will be uploaded to this channel. And the likes, so the time for collecting the likes will be actually the whole February next year. So so the ones who will decide to participate in the competition and create the video will be free, so to invite their friends, their families to watch the videos and to put likes into the YouTube. So this is the whole idea. So the language videos can be in English, Italian, or of course for Slovenian students in Slovenian language. So you can also create videos in Italian language. You can combine Italian and English language if you will have some narration. So a speaking element in your video. You can also create subtitles. So it's up to you. So you should also consider so the visitors who will watch your video, if they will be from, I don't know, non-Italian speaking countries, then probably Italian language is not the best solution. So, or you should probably add some English words also, so to make the video understandable also for people who are not from Italy. So you can use subtitles, supertitles, additional speech, narrations, and so on. So you can be very so you can do whatever. You can use your imagination how to do it. And the viewers will be, of course, from both countries, Italy and Slovenia, and maybe also from other countries, because YouTube is a very open platform, so for all the world, more or less. So timeline of competition, I already said, we are starting today, creating and submitting the videos. So you have time until 22nd of January next year, so 1 month, 3 months actually. And then you will have time for collecting YouTube likes, so February 2023, and the final event with announcement of the winners will be on March the 15th. Okay, this is once again, you can see here our website. Here is the tab competition. So, and on the other page, you will be able to upload the video. So this is the final information about the prizes. There are some prizes also. In this competition. So the best 5 teams, each participant receives a digital voucher for the Amazon shop of 40 euros. So per team, if there are three students participating, so team of 3, then each gets 40 euros. That means 120 euros of the prize. And of course, there will be, you will get also certificates and announcement on the website and also YouTube. So you will get famous, more or less, in Slovenia and Italy, of course, at least Taranto. Okay, this is it, very, very shortly.
Alenka, if you have anything else to add, so you created the slides. No, I think you've already explained everything. I especially like that part of you will be famous. So yes, try to get famous, at least in Taranto. Maybe you also get famous in all YouTube and also in Slovenia. Interesting. So, thank you Valerie for your explanation. Spero che sia tutto chiaro. Era abbastanza semplice con le slide guida poter diciamo, seguire quelli che sono i criteri attraverso i quali avverrà la valutazione del progetto e soprattutto il caricamento dei dati e tutto il resto. Tutti coloro che hanno partecipato a tutti i webinar che noi abbiamo fatto nel progetto riceveranno naturalmente il link e le regole per la partecipazione al concorso dei video, e naturalmente nell'ultima parte Valerie e Alenka stavano specificando il fatto che coloro che poi alla fine vinceranno, la squadra vincitrice sarà naturalmente con il video, avranno le loro informazioni caricate direttamente sul sito del progetto, e quindi in qualche maniera sarà dato assolutamente risalto a chi vince questa competition per il progetto. Non so se ci sono altre cose da aggiungere, Nada? Maybe just that the regulations for the competition in Italian language is already available. I don't know if it is already on the site, Alenka. Yes, I put the regulation in Italian language on the website. So when you choose that tab competition, I think that the first, very at the top, you see the regulations in Slovene language and also in Italian language. So everything is available as of today. Okay. And they are available also PowerPoint in English that Valerie shared? No, this PowerPoint will be available along with all these materials from today, probably in maybe 2 or 3 days when I have the time to arrange everything, the recording of this webinar along with all the materials. So you will get it maybe somewhere until Monday. So everything will be available. But it will be there, no? Okay. Yes, it will be there. Everything will be there. Okay. I think that it is all the rules are clear. You got it on the site or you will receive also by email. Io ringrazio tutti, siamo arrivati alla fine dei webinar e quindi rimane solo la parte della competition per quello che ci riguarda. Fatemi ringraziare alla fine tutti quanti, Alenka e Valerie. Sì. Augusto, can I just a short, because we have to do also the evaluation. Okay, so I just, not just the video, the evaluation of the videos, but just to remind you that all that participated in all the webinars, they will receive also the, let's say, an e-survey, a short questionnaire about the materials that we shared in all the webinars. And I kindly ask all the participants to give us the feedback. And I think that this is very, very important for our future work. And also through this, you are going to help our world to be without plastic. Okay. So please, when you receive, we really will appreciate if you make us some comments on the materials that you saw on the website and also on the e-learning platform. Okay. Yes, I saw the questionnaire and it is really very short. I think it's only 7 questions when you can decide whether it is okay. The webinar, it was so, and you can maybe add some thoughts if you were especially satisfied or unsatisfied or whatever, but it is a very short one. So please be so kind to fill in this questionnaire. It will be sent to you by email. Ok, quindi riceverete questo questionario sulla qualità dei materiali, dei video, di tutto ciò che avete visto, potete fare una vostra valutazione, anzi noi vi chiediamo di farla perché è molto importante per i progetti futuri e per il modo attraverso il quale si dipana il progetto. È interessante, è importante per noi sapere cosa pensate di come è stato fatto, dei video, di tutto ciò che riguarda, diciamo, l'aspetto qualitativo del progetto, e quindi saranno solo 7 domande, le riceverete per email. È importante che ci diate il vostro feedback su tutto. I think we are at the end.
Grazie a tutti, grazie a Valeri, diceva, e ad Alenka per il partner principali del progetto, grazie a loro, grazie a Nada Trank, grazie ad Ania Bubik, al liceo Battaglini, a Samuele che ci ha seguito Era tutto inviato tramite mail, ce assiduamente. l'avete la mia mail? Inviarmi le cose? Sì, ho preso tutto, riceverai tutto, stai tranquillo. Un Augusto, io grazie. devo ringraziare voi invece a nome del Grazie liceo mille, scientifico grazie mille, Battaglini di Augusto. Taranto, nella persona della dirigente, la dottoressa Patrizia Arzeni, che ci ha dato fiducia nel credere in questo progetto di condivisione di questo webinar con l'Università della Slovenia. Thanks a lot. It was a pleasure to meet you, even in this online version. Però questi lives sono stati davvero molto entusiasmanti, credo che siano stati condivisi dai docenti che si sono prodigati per partecipare con gli alunni. Se non ricordo male, 3 l'anno scorso e 3 quest'anno, quindi davvero grazie della condivisione. Grazie a te, Augusto, grazie, della conoscenza che c'è stata, e quindi speriamo di riuscire a lavorare ancora insieme nel futuro. For some future projects, ok. Augusto, che dici? Vogliamo condividere, se tu puoi, un po' del nostro mare in diretta? Sì, se vuoi sì. Prima di inviare questo filmato, permettetemi di ringraziare Aleš Trank, perché è sempre il movie maker e il regista di tutta la puntualissimo del Centro Studi di Informatica Giuridica, e quindi diciamo non solo la parte tecnica, ma è l'anima del Centro Studi di Informatica Giuridica, quindi lo ringrazio personalmente. Vediamoci allora queste immagini. Can I add something else that for Augusto, Maria grazie mille per questi complimenti. Mi dispiace, ma non funziona camera oggi. Comunque ti ringrazio, no? Perché sei rivolto così a me e per questi complimenti. Grazie ancora. Grazie a te. Grazie a te, Alex. And I wanted to add that for Maria Grazia, the work is not finished yet, because she will have to motivate. Okay, stay tuned. Okay. Yes, you will have to motivate now your students. Thank you. For the competition. To go to produce the videos. Okay. And I think that with these, they will really contribute to the, let's say, to use of less plastica, at least in Taranto or in your school, maybe. Yeah? I'll do it. Okay, I'll do it. Okay. Thank you. That's a promise. Thank you, Maria Grazia, for all. Thank you to you and to the other colleagues. Okay, thank you so much. Ok, ma ragazzi, volevi mandare il video? Sì, lo condivido un attimo. Sì. Se riesco. Okay, meanwhile, I can also thank you all. I also enjoy working with you, so I hope there was a lot of new information for you. I also learned a lot, so I'm really looking forward to see your movies, to your videos, and I wish you good luck in your creation, let's say. Can you see? Yes. My sharing? Okay, my sharing. This is a live stream by Ioni Andolfi Conservation, ok? There is a fix under water eye, cioè quindi un occhio, and this live streaming will last for 46 hours, 46 ore di diretta. Ok? Potete ammirarlo. You can admire our seas all day long, okay? Mm-hmm. So amazing. We are not going to sleep today. Okay. It's a peaceful place. Oh, there is something here. All right. Thank you so much. Grazie, Okay. grazie mille. Grazie mille, Maria Grazia.
Vi ringrazio ancora tutti e allora rimaniamo in contatto per il questionario sull'evaluation e per i video che riguarderanno la competition. Grazie a tutti i professori per l'immenso supporto a questo progetto. Grazie a tutti. Grazie Marilena Vincesso e Danila Pulpito, Luigi Ricciardi che sono presenti questa sera. Non credo che ci siano altri docenti questa sera, però grazie anche ai precedenti. Bye bye, thank you. Thanks a lot to everybody. Bye bye. Ciao, Ciao, bye. ciao, aspettami.